is an important day for everyone who calls Australia home. Today is a day when each of us reflects on what makes us unique and what we have in common. Australia is one of the most multicultural nations in the world, and we love to celebrate our diversity. We identify with approximately 300 ancestries, with 45% of Australians either born overseas or have a parent abroad. And of course, it is impossible to imagine Australia without our rich Aboriginal and Torres Strait Islander heritage, and the many outstanding Indigenous people who have played leadership roles in public sector, health, education, sport, and the arts. I wish to acknowledge the Vigigal people of the Tarwahal Nation as the traditional custodians of this land and pay my respects to their ancient culture and their elders, past and present. We are mindful of the rich heritage and culture of our Indigenous people. These are the oldest of the many stories that make up our country. Yours are the newest. By joining the Australian community today, you will inherit this history, and you will be in a position to contribute to it. Our country has been built on the combined contributions of our Indigenous people and those who came later from all over the world. We celebrate this diversity and at the same time strive for a unified and harmonious nation. Migrating to a new country is never easy. Many of you will have had to learn a new language, new customs, and a new way of life. I know that some of you will have to give up the citizenship of the country of your birth. That cannot be an easy decision to make. We appreciate the commitment you are making and welcome you to our community. However, becoming an Australian citizen doesn't mean that you should turn your back on your country of origin. And it doesn't mean that you have to forget the language of that country, or its customs and culture. Instead, we ask you to share these most valuable assets to enrich Australia. From today on, you will follow the development of this country, its people, its governments, and its history. You enrich our character and enlarge our spirit. You add pages to our story. In turn, Australia offers to you a broad and embracing place in our community, in our civil society. You gain the rights of citizens to freedom, democracy, to justice, to respect and equality, to opportunity, participation, friendship, and neighbourliness. They're yours to live by. Australia is also one of the most beautiful countries on the globe, which has a very unique flora and fauna, with its animals being found nowhere else in the world. Its citizens' cultural identity is also one of a kind, with Australia open-hearted, simple friendship and altruism, a very rare thing on earth in this modern time. Today, you take hold of a remarkable promise. May you always cherish it. Now let me please go through some important administrative points. The citizenship certificate that you got with you now is a very important document, and it is your legal proof for Australian citizenship. Please do take good care of it. Please check all the details of the certificate. All children, including your application, get individual certificates. Is there any mistakes, any misspelling, other problems? Either myself or one of my team members after this ceremony. If your certificate is damaged or lost, you need to report it to both the police and the department so we can cancel the current certificate and issue you with so-called evidence of Australian citizenship. The citizenship number that you need for your passport applications is located at the top right-hand corner on the back of your certificate. If this number is damaged or missing, the certificate will become invalid. Also, please do not alter your certificate in any way. Altering an Australian citizenship certificate is an offence. And if you have any international travel plans after today, you'll need to travel on an Australian passport. One of the privileges and responsibilities of becoming an Australian citizen is that you can now participate in electing democratic government. Upon arrival today, you would have completed an electoral enrolment form and passed it over to the representative of a seat present. You will therefore be able to vote in any future Australia. By pledging loyalty to Australia and its people, and by sharing their democratic beliefs, and by respecting their rights. Whose democratic beliefs I share, whose rights and liberties I respect, and whose laws I will uphold and obey.
Congratulations, you are now Australian citizens. Это что, без Бога? From this time forward, I pledge my loyalty to Australia and its people, whose democratic beliefs I share, whose rights and liberties I respect, and whose laws I will uphold and obey. Congratulations, you are now Australian citizens. Это ребята два раза ставили. С Богом и без. Wanting to become Australian citizens, we had to have extra citizens that we can really well. But today too, we're doing something different. We're going to ask all the audience, and especially our new Australians, to stand up and have the opportunity to join in our Australian citizenship affirmation ceremony to celebrate their Australia. May I ask everyone who's here to take the affirmation. Those of you who are not Australian, please skip the beginning statement as an Australian citizen, but please join us in that after the phrase. So let's start. As an Australian citizen, I affirm my loyalty to Australia and its people, whose democratic beliefs I share, whose rights and liberties I respect, and whose laws I uphold and obey. Please remain standing as we sing our national anthem. I encourage everyone to sing loudly and feel good about singing. Ну что, Наташа, говори. Ну, на самом деле, вот мы с Ирой шли, разговаривали, между перманентом и гражданством не так чувствуется разница, как между студентом и перманентом. Да, как-то здесь более официально, но тогда, наверное, было больше радости все-таки, когда получили перманент. Ну ты как чувствуешь, что ты уже австралийка?
Или все-таки еще украинка в больше, намного большей степени? Сегодня Ответ ясен, ответ пока на... не сниму это, еще украинка чуть-чуть. Чуть-чуть, что значит чуть-чуть? Валера, не смотри так. Що це коїться? Вот. Не жалеешь, что ты там училась там, и так далее? Ведь у тебя же хороший был... Каждого вечера, потраченного над учебниками, за компьютером, вообще ни капельки не жалею. Не жалею, что мы вышли над IELTS. IELTS это была самая сложная пора. Не жалею вообще, что мы вышли тогда из зоны комфорта. Хотя не скажу, что у нас была супер зона комфорта в Украине, но тем не менее вообще не жалею. Было сложно, но когда знаешь цель, к чему идешь, то сложности эти легче преодолевать, особенно когда вдвоем, поддержка примера. Вот. Ну и на самом деле оно того стоит. Оно того стоит, и вот есть пример. А вот еще дополнительный результат австралийской жизни. Ну что, Валера, скажи слово. Ах, какая вышиванка, какая вышиванка. Не, ну что я могу сказать. Я вспоминаю свое первое видео, которое ты делал, когда мы приехали. Я был немножко удручен состоянием, но это прошло за 2 недели. На самом деле Австралия лучшая страна на земле. Я люблю Украину, но рыба ищет где глубже, человек где лучше. И Австралия, я считаю, одна из лучших стран на земле. Теплая страна – это Австралия, лучшая на земле, холодная – это Швейцария. Но Швейцария может быть побольше. Норвегия еще неплохая. Ну, наверное, Норвегия, да. Но все здорово. Я тоже не жалею ни одной минуты, проведенной здесь. Было много падений, много взлетов. Вот. Но по итогу все устаканилось. Валера, но ведь работать было тяжело поначалу. Ну да. Много приходилось. Конечно, я работал на самом дне Лейборером, да? лейбором. Да, копал ямы, грузил, работал официантом, таскал, клинером работал, чуть глаз не потерял на одной из строек, чуть не подрался на одной из строек. Да, это я помню. Да, то есть все было, но по итогу-то вот мы австралийцы. И опять же, как Наташа сказала, если знаешь цель, если видишь цель, просто иди. Вот. Наташа тоже, она работала в Министерстве финансов, а здесь работала и клинером, кем только ей не приходилось здесь работать. Начало, но ничего, да. сейчас она зарабатывает достаточно много денег и не жалеет даже ни одной потраченной минуты, работая в чужом доме, убирая. Все мы, если ты хочешь чего-то добиться, надо чуть-чуть испачкать руки, но потом можно их мыть. Наташ, а у тебя твой опыт украинский, твое обучение, то есть твой университет помог здесь учиться? И насколько это? Мой красный диплом помог мне получить скидку на образование. Плюс то, что он у меня был. Я не обязана была учить английский язык. Опять сразу могла идти в университет. По-моему, такие условия были. Вот. Что еще? Опыт работы украинский помог, очень много было related to мой опыт работы в Украине предметов в университете. Ну, плюс это все до кучи помогло мне насобирать баллов, чтобы получить прежде всего перманент. И немаловажно, она тоже получила здесь красный диплом. Да, кстати. Да, я да. начала хорошо учиться еще в Украине. У меня золотые медали, красные дипломы, бакалавра красный диплом, магистра красный диплом. И здесь я закончила с дистинкшеном. То есть мы держим марку. Так у нас, я же тебе говорил, у нас еще 2 украинки только на Distinction КИО учатся. Так что пора бы украинскому послу. Украина понад усе. Понад усе. Это безусловно, тут даже это слов нету. Вот. Ну что, желаю вам уже продвигаться как гражданам Австралии. Хорошо проголосовать в июле. Да. До кого надо, я вам скажу. Шучу. Вот. И успехов. Надеюсь, спасибо. Это не последний ролик. И большое спасибо за... Вот он, самое главное достижение, которое здесь появилось. Скажи, Ози, 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 ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Все, машина.